Let me hand out to His Excellency Dr. Khalid Hanafi, the Secretary General of the Union of Arab Chamber, former Minister of Trade of Egypt. The floor is yours, Your Excellency. So, may I ask His Excellency Senator Nael Al-Kabariti, President of the Jordan Chamber of Commerce, to come to the stage, please, Your Excellency. May I ask Mr. Muhammad Rayed, President of the General Libyan Union of Chambers. Sayyid Muhammad, tfaddal. Your Excellency Hans Nithel, former Governor of Federal Province of Burgenland. Lieber Hans, bitte komm zum stage. May I ask Her Excellency Dr. Beatrix Karl, ich hoffe, sie ist schon da, former Federal Minister of Science and Justice of the Republic of Austria, the Commissioner General for Austria at World Expo 2020 Dubai. May I ask Magister Maria Mittermeier, Senior Vice President of International and Governmental Relations, OMV. So, please. لا أنت سوي Good morning, ladies and gentlemen. Actually, we have a distinguished panel today, and I believe that it will be a great, interesting thing to have the discussion with this diversified from either the Arab side or the Austrian side, and to have a discussion regarding the potential of the business environment between the Arab countries and Austria from one hand, also the challenges that we face in both sides, and some recommendations and success stories, if any, from all sides. So good morning for everybody again, and we'll start the discussion by His Excellency Senator Nael Kabariti. The floor is yours. Good morning, everybody. صباح الخير وأسعد الله صباحكم. اسمحوا لي أنا أتغنى بهذه المدينة الجميلة، المدينة العريقة، هذا البلد الذي كان له تاريخ، ولكن التاريخ انتقل إلى الحاضر وأسس حضارة مبنية على العلم والعلوم. واليوم ماذا يحتاج العالم العربي من أصدقائه، وخاصة في هذا البلد العريق النمسا؟ هل نحتاج أن نتبادل السلع؟ أنا باعتقادي أن هذا العالم اليوم أصبح عالم متغير. التجارة التقليدية أصبحت تجارة منتهية المفعول. اليوم العالم تقدم إلى الإي كوميرس، واليوم هذه المحلات العملاقة والشركات العملاقة ابتدأت بالتلاشي. وعندما ننظر إلى الشركات العملاقة ونأخذ مثال بأمريكا كي مارت وسيرز، كلها تم إغلاقها لأنه تم إحلالها بشركات أمازون وإي بي والشركات الكبرى. فهذا اليوم العلاقة التجارية المبنية فقط على التبادل التجاري سوف يأتي اليوم التي تغير مفهومها، تتغير قواعد اللعبة. فاليوم ماذا نحتاج من شريكنا والشريك الأوروبي والشريك النمساوي بالأخص؟ نحتاج المعرفة والعلم، هذا ما نحتاج إليه. هنا نبني الشراكة الحقيقية، وهنا تكون الشراكة التي تؤمن المستقبل وتستمر. اليوم النمسا متقدمة علمياً، متقدمة بالعديد من الصناعات المبنية على التطور الفكري، على الذكاء الصناعي،
هنا نحتاج أن نتبادل الخبرات. لديكم العديد مما تقدموه ولدينا العديد مما نقدمه، وأنا أعتقد أنه يجب أن نكون عالم مختلف عن عالم الذي سبقنا والذي تعودنا عليه، أن نبحث ما هو الميزان التجاري. الميزان التجاري اليوم أصبح، وأنا أنظر إلى صديقي وأخوي الذي نعتبره في العالم العربي ونسميه ملك الورق. اليوم إذا نظرنا إلى تجارة الورق على سبيل المثال، أصبحت يعني تجارة قربت على الانتهاء، لأنه العديد ابتدأنا في تجارة مختلفة اللي هي تجارة الآيباد وتجارة كل الخبر، والورق يعني شبه انقرض. وهذا العديد من التجارات حتى بما يتعلق بقضية الدراسات، العديد من الدراسات سوف تنتهي في المستقبل. يعني على سبيل المثال الهندسة، المحاماة، اليوم البرامج الكمبيوترية التي تعطيك ما تحتاجه من المعرفة يعني سوف تقضي على العديد من البروفيشنال اللي هي موجودة في العالم. فيجب أن ننظر إلى سلعة جديدة نتشارك فيها ونكون شركاء حقيقيين. هذه هي السلعة، هي سلعة المعرفة والعلم. وإذا لم نستطيع أن نتشارك بهذا فإن الأسواق سوف تضيق، يعني العمالقة التجارة التقليدية اليوم لا نستطيع أن ننافسها. وعندما نتكلم على عمالقة التجارة التقليدية الصين والهند لا نستطيع لا ننافسها لا بالقدرة التنافسية السلعية ولا بالسعر. فعلينا أن نتعاون فقط في المستقبل على ما يتعلق بقضية العلم والمعرفة، وهنا المستقبل. Thank you, Your Excellency, Mr. Nail. It was very clear. He addressed that the future is not just relying on the direct trade or the direct business of selling or buying. It's not just having exports or imports. He addressed the issue of partnership. Talking about a partnership is more important than just relying on the very classical, traditional way of doing the business. He's talking about the emphasis on education and research. Things started to change, and we should adapt ourselves to the new world and the new changes. Thank you very much for this. Now we're going to move to Her Excellency Meg Maria Mittermeier. If you kindly come in and address the floor. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by congratulating the Austro-Arab Chamber of Commerce on behalf of Dr. Rainer Seele, the CEO of OMV, to the 30th anniversary of this wonderful organization. Dear President Nabil Kouspari, dear President Richard Jens, you have all good reasons to be very proud of the exceptionally great work done by the Secretary General Mudakuja and his entire team. They are fully dedicated on deepening the good relations between Austria and the Arab countries, which are widely supported by excellent political relations as well. Please let me also take the opportunity to welcome all those who have been traveling to Vienna to be here with us today. Marhaban bikum fi Vienna. And I also thank today's great host, the city of Vienna, for their precious support. You may all rightly assume OMV is a proud member of the Austro-Arab Chamber of Commerce. And if you allow me, I would say that to some extent, OMV is reflecting quite a bit of what AACC stands for when it comes to relationships. OMV is deeply rooted in Austria. It is where we come from and where our history started as the Austrian National Oil Company more than 60 years ago. Until today, we produce about 10% of the Austrian national oil and gas demand just outside Vienna. Over the decades to follow, OMV has then internationalized on all fronts. Today, we have a global portfolio in oil and gas production, stretching out from Norway all the way down south to New Zealand. But also our refining and petrochemical business has become increasingly international. One of OMV's core business regions is the Middle East and Northern Africa. We are proud that we have been maintaining excellent relations in this region. We are active in the United Arab Emirates, in Libya, Tunisia, Yemen, and in KRI.
The drivers for OMV's success in going international is how we manage our partnerships. You will agree with me that beyond every commercial and technical agreement, it is vital for business success to maintain trustful relationships. We in OMV, we are proud of our long-term partnerships we have with all the national oil and gas companies, be it with ADNOC in Abu Dhabi, the NOC in Libya, or Gazprom in Russia. And ladies and gentlemen, these relationships are constantly further developing. I give you an example of our relationship with Abu Dhabi. Since 25 years, Abu Dhabi is OMV's second largest shareholder after the Republic of Austria. In the meantime, OMV has, together with IPIC, which is Mubadala today, created a world-class petrochemical company, which you know as Borealis. Borealis and ADNOC have jointly set up a major petrochemical plant in the UAE called Borouge. Since roughly 1 year, OMV is working closely with ADNOC in major oil and gas projects in the UAE. And earlier this year, OMV signed agreements for a 15% share in ADNOC refinery and became shareholder in Abu Dhabi's Ruwais refinery, the world's fourth largest single-site refinery. So OMV has established a strong integrated position in Abu Dhabi along the entire value chain, spanning from upstream to refining and trading and petrochemicals. The example of our relationship with Abu Dhabi reflects for us the deepest form of partnership in our business. And we thank our partners and friends in Abu Dhabi who have been supporting this great development. But our engagement in a country where we invest does not end with the fences of our sites and plants. We are entirely committed to our neighboring and local communities. Inspired by overall commitment to sustainability, OMV is drawing upon widefold experience in implementing CSR projects and promoting awareness of best practices within the oil and gas industry. In Tunisia, for instance, the focus on our CSR activities is on employability and skill building. In Libya, we've been hugely engaged in facilitating support to local community and special focus on medical supply. The same is true for capacity building, as we've been successfully running the NOC OMV exchange program since roughly 7 years. And Your Excellency, I may claim you made reference to the trade balance between Austria and Libya. OMV is proudly claiming some contribution to this balance, as we hugely import Libyan crude. We do not only produce in Libya, as you may know, a large portion of OMV's refinery capacity in Europe is designed for Libyan crude. Thank you for this sustainable and trustful supply. So let me wrap up and tell you that whatever we do, we aim to do it as energy efficient as possible, while we are fully committed to contribute also to new energy solutions and by that to counter climate change. We believe in substantially extending the life cycle of hydrocarbon molecules, which is why we invested significantly in our ReOil technology. So what is ReOil? ReOil is a technology, OMV technology, through which we produce synthetic crude oil out of plastic waste. Strategic partnerships are also the basis for implementing innovative energy projects which promote sustainability. Let me give you an example. Together with Austria's leading electricity company, Verbund, OMV will set up Austria's largest solar park for operating its sites near Vienna with OMV homemade power generation. Ladies and gentlemen, OMV has a great interest in continuing its excellent relationship with existing partners and by engaging with new potential partners around the world. With our fully integrated business model and our focus on long-term success, OMV has established itself as a reliable business partner, and we will continue to do so.
Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. It was really an application to what mentioned earlier from His Excellency Nail, that it's a partnership. So OMV here is talking about having a partnership with Arab countries. It's not just talking about exporting items, but having a long-term relation with innovation. So that's the model through this best practice that we need to do. Also, the address of the balance of trade and how to make things both ways, not just a one-way relation, is something really important in our relation. And this will not going only to balance the trade, but also when it will enlarge the business. And at the end of the day, the two parties will be able to target a third market, which is the ultimate goal of what the relation should do. Thank you very much for this. Now we are going to move to Libya, to His Excellency Mr. Mohammed Raid. So the floor is yours. شكرا السيد الأمين العام. في البداية أحيي السيد الرئيس السابق للنمسا والسيد أحمد متيج نائب الرئيس والسيد رئيس الغرفة النمساوية العربية والسيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وأحيي كافة السفراء والسادة الحضور. في الحقيقة نحن سعداء جدا بوجودنا اليوم في هذا اللقاء وهذا المنتدى ال11 الذي ينعقد في النمسا. نقدم بالشكر الجزيل للسيد مضر الخوجة وكافة العاملين معه في هذا التنظيم الراقي. ووجودنا اليوم هنا دليل على محبتنا وعرفاننا لهذه الغرفة ولدولة النمسا بصفة عامة، التي دائما تقف مع الدول العربية وتقف مع القضايا العادلة للدول العربية. أيضا النمسا لها تاريخ حافل مع كل الدول العربية وخاصة مع ليبيا، والشركات النمساوية قد قامت بأعمال كبيرة جدا في ليبيا، من ضمنها بناء القناع الصناعية زي الحديد والصلب ومصانع كثيرة في مجال النفط. فليبيا من الدول الهامة في علاقاتها مع النمسا، وأيضا لعل حجم التبادل التجاري بين ليبيا والنمسا وهو الأول في هذه السنة يعتبر دليل على العمق العلاقات وعلى التعاون بين الدولتين. أيضا نحن في ليبيا نريد أن نقول للجميع بأن ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب. ليبيا قامت بثورة من أجل الحكم الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، وهي الآن تتعرض إلى محاولة للرجوع للحكم العسكري مرة أخرى. فدائما نحيي مواقف النمسا العادلة التي دائما تقف مع حقيقة الوضع في ليبيا. ليبيا دولة لازالت بكر، بها فرص كبيرة جدا للاستثمار ولها إمكانيات كثيرة جدا تشجع على المزيد من التعاون والمزيد من التكامل. وليبيا فرصة كبيرة جدا للاستثمار سواء داخل ليبيا أو داخل مع الشركات الليبية التي تستثمر بمعظم الدول الأفريقية. أيضا بإمكاننا في ليبيا أن نكون شريك فعلي كرجال أعمال ليبيين، نكون شريك فعلي للشركات النمساوية التي تريد أن تشتغل في ليبيا. وكما تعلمون أن ليبيا تريد بناء وليست إعادة بناء، لأنها لم تبنى في الماضي. ليبيا تعتبر بوابة لإفريقيا وإمكانياتها وثرواتها كثيرة جدا إذا ما استغلت بالشكل الصحيح. فنحيي النمسا مرة أخرى على وقوفها مع ليبيا، وبإذن الله ليبيا قادمة إلى الاستقرار، وحكومة الوفاق الوطني تشتغل بجهد كبير جدا من أجل استقرار ليبيا، وبدأت فعلا في الإصلاحات الاقتصادية التي تجعل من ليبيا دولة مهمة جدا للاستثمار والاستقرار. مرة أخرى نقول أن
ليبيا دولة ليست حاضنة للإرهاب. ليبيا حاربت أكبر قوة للإرهاب في العالم. ليبيا لا يوجد بها أي اعتداء على الأفارقة وغيرهم كما يشاع. ليبيا هي دولة عبور تتحمل الكثير من أجل نزوح الأفارقة الذين يبحثون عن عمل، نزوحهم إلى أوروبا بالهجرة الغير شرعية. فليبيا هي ممر فقط، ولكن بليبيا يوجد أكثر من 1,000,000 أفريقي يشتغلون في ليبيا بكامل الاحترام وكامل الحرية، ويتواجدون في معظم المحلات والمطاعم والفنادق، وأيضا حتى في الكثير من المنازل. إذن ليبيا دولة هامة بها إمكانيات كبيرة. نحن ندعو كافة المستثمرين ورجال الأعمال للتوجه لليبيا، وليبيا تشتغل بها المصانع وتشتغل بها المطارات، وليس كما يروج الإعلام بأن ليبيا كلها حرب وكلها مشاكل. فلدينا مصانع تشتغل في ليبيا، تشتغل 24 ساعة ل7 أيام في الأسبوع، توزع منتجاتها في جميع أنحاء ليبيا. وأيضا نريد أن نؤكد أن النزاع في ليبيا ليس شرق أو غرب أو شمال وجنوب، وإنما النزاع في ليبيا هو أولا على المال وعلى الحصول على المال، والنزاع الثاني هو رغبة جامحة من حفتر للعودة بليبيا إلى حكم العسكر مرة أخرى، وهذا مرفوض من قبل الليبيين، وشفتوه في كل المظاهرات وكل المقاومة الكاملة لرجوع العسكر. الحكم العسكري في ليبيا بقى أكثر من 42 سنة، أخرنا كثيرا، والشعب الليبي لا يقبل مرة أخرى حكما عسكريا. ونحن نريد وندعم التوافق والسلم وتداول السلمي على السلطة. أيضا ننتهز هذه الفرصة بأن احنا ننظم منتدى اقتصادي استثماري في مدينة الرباط في شهر نوفمبر، يوم 11 و 12 نوفمبر. هذه دعوة لكافة الشركات النمساوية والعالمية والشركات العربية للمشاركة في هذا المنتدى الذي نتوقع حضور كبير، أكثر من 150 شركة من ليبيا، وكافة أو أغلب المسؤولين من ليبيا سيتواجدون بهذا المنتدى. أيضا مشاركة مغربية بأكثر من 150 شركة ومؤسسة، وهناك أكثر من 100 مشاركة من دول أوروبية ومن تركيا ومن مختلف الدول تشارك في هذا المنتدى. فهو محفل كبير، ندعوكم للمشاركة في هذا المنتدى اللي هو فرصة للقاء بالمسؤولين الليبيين، وأيضا فرصة للقاء بالشركات الخاصة التي تعمل في ليبيا. ومن خلال هذا الملتقى تكون هناك فرص للتعاون بين الشركات الليبية والشركات المغربية والشركات العالمية. فأحييكم جميعا، وأتقدم بالشكر الجزيل للغرفة العربية النمساوية وللسيد مدير الخوج على هذا العمل المنظم الذي تعودنا به كل سنة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم. Thank you very much. The message here is that Libya is getting ready and is open for investment. Libya, of course, is taking around 25% of all what the Arab trade with Australia, so it's 25% of the trade between the Arab side and Australia, but unfortunately, it's still one side, so we need to have it both ways, and we need to work in a partnership again to have different pattern of business, not just trade. Thank you very much for your address. Now we are going to move to Her Excellency Dr. Patrick Carl, and the floor is yours. Your Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me congratulate the Austrian Arab Chamber of Commerce on its 30th anniversary.
Throughout the years, the AACC has played a crucial role in providing services, networks, and information to business people, companies, and institutions in Austria and the Arab countries. As Commissioner General, I am honored to be given the opportunity to present the Austrian Expo 2020 project in front of such distinguished guests and dignitaries. Similar to the AACC, the Austrian Pavilion at the Expo 2020 is a unique networking and presenting platform showcasing the best from Austria. The Expo runs from October 20th, 2020 till April 10th, 2021, and the organizers expect 25 million visitors from all around the world. More than 190 countries are participating. Our goal is that our pavilion will be one of the highlights at the Expo in Dubai. Expo 2020 gives Austria the stage to share our visions, ideas, and solutions with the visitors. The overall theme of the Expo is connecting minds, creating the future, and spins around 3 sub-themes: opportunity, mobility, and sustainability. The Austrian Pavilion at the World Expo in Dubai presents the country in an unconventional and surprising setting. It reflects the Expo theme, connecting minds, creating the future, by merging Arab architecture with traditional Austrian clay buildings. 38 cone towers stand tall on the 2,400 square meter site. The cones are cut off at different heights, creating openings for light in varying sizes. This is architecture that catches the eye, inspires reflection, and leaves a lasting impression. The pavilion is a paradigm for intelligent, resource-efficient architecture that fosters a high quality of life. At the same time, the pavilion hosts innovation, cutting-edge digital technologies, and groundbreaking ideas that will surprise and inspire our visitors. With this pavilion, we are continuing the long tradition of Expo showcase, innovation, collaboration, and progress, as it was also the case in 1873 in Vienna at the 5th Expo. 147 years later, Dubai will host the next Global Expo. Dubai is a hub for innovation and creativity, and thus the right spot to organize this event. An expo is universal. It is about innovation, ideas, and problem solving for our future. It is about the world we live in and the world we want to live in. For the Expo 2020, we have developed a cutting-edge concept and visitor experience that will allow our guests to take a deep dive into the very fabric that Austria is made of. As the details are still currently being finalized, I don't want to give too much away. Still, our permanent exhibition will showcase Austria in a way that you have not expected yet and involve all your senses. The iLab is our platform for innovation, inspiration, and reflection, where selected Austrian institutions and companies present their latest findings, products, and visions for a better future. Finally, after so much food for the thought, join us for some food for the stomach from our traditional Vienna coffee house and culinary partner, AIDA. Replenish your batteries with a Vienna-style coffee and the famous Apfelstrudel or Sacher cake. Austria is known around the world as a country of culture and a location with a high standard of living. We want to add a few important and for some visitors maybe new elements to this image with our participation. The Expo 2020 in Dubai offers the opportunity to position Austria as a global innovation leader through digitalization, digital transformation, and digital innovation.
It also represents a unique opportunity to present our know-how and strength in areas such as new technologies, education, e-government, life sciences, security systems, especially cybersecurity, and innovative transport solutions. Changes in society, science, and economy occurring in the wake of digitalization and globalization are presenting countries all over the world with major challenges. Austria sees these challenges as an opportunity to shape the digital future positively and to contribute to the global challenges of the 21st century through Austrian innovations and solutions. We also want to position Austria as a strong and reliable partner in the Middle East region and in front of an international audience. For me, Expo in Dubai is a unique platform. On the one hand, to present Austria in an innovative way to millions of visitors, and on the other hand, to offer inspiration. It is a great learning opportunity, exposing us all to new thoughts and new ways of doing while connecting minds. Expo 2020 offers a platform to discuss the big issues and questions of our time. By discussing these questions in such a large public forum, the Expo helps us all realigning to the wider global themes that affects us all. Thank you very much and hope to see you in Dubai 2020. Thank you very much. Thank you for the invitation as well to the Expo 2020, and we have our colleagues from Emirates here. And this is another application for the partnership and how the Austrian business exists in the Arab side and providing not just goods, but providing technology, providing know-how, innovation, talking about the digitalization and the aspects of the fourth industrial revolution. Thank you very much. And now we are going to move to His Excellency, Mr. Hans Nissel. So the floor is yours. Exzellenzen, Regierungsvertreter, Vertreter der arabischen und österreichischen Wirtschaftsforums, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aus der Sicht einer kleinen Region, nämlich aus Sicht des Burgenlandes, zu wichtigen Entwicklungen jetzt und in der Zukunft meine Stellungnahme abgeben. Es geht auch, und das wird in sehr vielen Ländern diskutiert, um den Klimaschutz und wie wir das Klima in entsprechender Form schützen können, wie wir einerseits wirtschaftliches Wachstum, aber auch den Klimaschutz ernst nehmen können. Unter Klimaschutz werden auch alle Maßnahmen verstanden, die dazu beitragen sollen, die globale Erwärmung zu stoppen, die durch den Menschen verursacht wurde. Es ist das Hauptziel, die Emissionen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Treibhausgase werden praktisch überall freigesetzt, beim Verkehr, in der Industrie, in der Landwirtschaft, Privathaushalte, und CO2 wird gesenkt durch Bäume, durch Begrünungen, durch Ozeane, durch den Einsatz erneuerbarer Energie. Der Klimawandel hat Auswirkungen auf alle Regionen in der Welt. Das heißt, der Polkappen schmilzt ab, der Meeresspiegel steigt. In einigen Regionen kommt es zu extremen Wetterereignissen und zu zunehmenden Niederschlägen, während andererorts verstärkt Hitzewellen und Dürren auftreten. Es wurde schon viel diskutiert und ich denke, dass man vom Reden ins Tun kommen muss. Und ich möchte auch anhand einiger konkreter Beispiele aufzeigen, was ein kleines Land, eine ländliche Region wie das Burgenland in diesem Bereich gemacht hat. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt die Eisenbahn ausgebaut, sie elektrifiziert. Wir haben den öffentlichen Verkehr ausgebaut und attraktiviert. Ein Musterbeispiel ist auch hier die Stadt Wien, wo man um 365 € jeden Tag, 365 Tage mit dem öffentlichen Verkehrsmittel
unterwegs sein kann. Und Wien hat einen sehr, sehr guten, ausgebauten öffentlichen Verkehr. Ein ganz großes Musterbeispiel, das das Burgenland betrifft, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben im Jahr 2000 3% des gesamten Strombedarfs aus erneuerbarer Energie erzeugt und wir sind aktuell bei 150% des gesamten Strombedarfs. Also innerhalb von 15 Jahren 3% eigene Stromproduktion, aktuell 150% Stromproduktion. Und ich glaube, dass wir das europaweit auch herzeigen können. Das ist in erster Linie Strom aus Windenergie, das ist auch in weiterer Folge Strom aus Photovoltaikanlagen. Und das sind aber nicht die einzigen Maßnahmen, sondern es hat auch in vielen Bereichen Impulse gegeben, zum Beispiel bei der Isolierung von Häusern. Die werden so gut isoliert, dass es im Winter leichter ist, sie zu beheizen. Im Sommer ist es kühl. Wir haben neue Technologien gefördert, nämlich neue Beleuchtungssysteme über Optoelektronik, LED-Beleuchtungen, die verbrauchen bis zu 90% weniger Strom. Und gerade Firmen, die aus dem Burgenland in diesem Bereich tätig sind und über das Burgenland hinaus diese Beleuchtungstechnologie liefern, wurde auch von Seiten des Landes entsprechend unterstützt und auch in Forschung, Entwicklung und Innovation investiert. Wir haben auch und machen das auch verstärkt Photovoltaikanlagen gefördert, Einfamilienhäuser, Wohnhäuser verwenden Photovoltaik, sie erzeugen Strom über die Sonnenenergie. Es gibt eine kostenlose Energieberatung, das heißt, jeder, der ein neues Haus baut, der sein Haus saniert, wird auch entsprechend beraten, welche Maßnahmen von der Isolierung bis hin zur Heizungsart sinnvoll ist, wo man einerseits Geld sparen kann und auf der anderen Seite einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Die Frage in Zukunft wird sein, was ist, wenn kein Wind weht und wenn keine Sonne scheint, wie wird dann der Strom erzeugt? Das ist natürlich eine Herausforderung für die Zukunft. Auch hier klare Impulse, nämlich einerseits Speicher in Form von Batterien weiterzuentwickeln. Und wir sind im Augenblick auch dabei, dass wir die Windräder repowern. Das heißt, es werden nicht mehr, aber sie werden leistungsfähiger, dass eben die Leistung und die Erzeugung von Strom durch Windräder weiter verbessert wird. Wir wollen auch, dass zum Beispiel Glashäuser im Winter beheizt werden können, im Sommer gekühlt werden können, um auf der ganzen Welt auch Glashäuser verwenden zu können, um Gemüse, um Nahrungsmittel in entsprechender Form produzieren zu können. Die Beheizung soll nicht mit Strom erfolgen, aber mit Wasserstoff erfolgen. Und das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel für die Zukunft, dass man Überschussenergie aus Windenergie und aus Photovoltaikanlagen speichern kann. Die Umwandlung von Strom aus Wind und aus Photovoltaikanlagen in Wasserstoff, um mit diesem Wasserstoff eben Häuser zu beheizen, Häuser zu kühlen und dann auch Glashäuser zu heizen und zu kühlen, beziehungsweise auch Wohnblöcke zu heizen und zu kühlen. Es soll auch eine große Photovoltaikoffensive in nächster Zeit geben. Das heißt, dass fast jedes Haus eine Photovoltaikanlage hat, um sich den Strom selbst erzeugen zu können und eben für die Heizung und Kühlung energiesparende, effiziente Technologien zu verwenden sind. Und bei der Beleuchtung habe ich das auch bereits gesagt. Und ich glaube, es gibt ein großes Potenzial, auch im Wirtschaftsbereich, große Lagerhallen, große Fabriken, die, wie zum Beispiel der Flughafen in Wien, riesen Photovoltaikanlagen auf ihren Flughafenhallen hat und damit den CO2-Ausstoß in einem beträchtlichen Ausmaß reduziert hat, eine sehr gute CO2-Bilanz auch vorlegen kann und dieser Flughafen auch weltweit hier die besten Werte liefert. Und das Ziel, ich habe erst unlängst mit dem
Vorstandsdirektor gesprochen, ist so viel an Strom durch Photovoltaikanlagen zu erzeugen, als tatsächlich CO2 in die Luft geblasen wird. Also insofern einige tolle Herausforderungen. Es hat auch vor einigen Monaten die Frau Landwirtschaftsminister eine Wasserstoffstrategie präsentiert und ich glaube, dass auch in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr beginnend, gerade Wasserstoff einen großen Stellenwert bekommt. Wo wollen wir hin? Abschließend, wir wollen mit dem Wasserstoff Autos bedanken, vor allen Dingen LKWs, vor allen Dingen Busse. Täglich fährt ja bereits ein Wasserstoffautobus Wien Flughafen. Ich glaube, da ist großes Potenzial noch drinnen, dass man vom Pilotenversuch weiterkommt und hier auch auf LKWs umstellt. Wir wollen, dass mit Wasserstoff Häuser beheizt werden, gekühlt werden, beleuchtet werden und auch unser österreichischer Stahlproduzent, die Föst, überlegen, ein Stahlwerk zu errichten mit Wasserstoff, zugegeben im Augenblick noch zu teuer, um das realisieren und umsetzen zu können, aber auf der anderen Seite eine wichtige Überlegung, um auch im Bereich des Klimaschutzes entsprechende Maßnahmen zu setzen. In nächster Zeit wird auch in Tirol, im Zillertal, die Eisenbahn mit Wasserstoff betrieben werden. Auch das ist eine Möglichkeit, dort, wo die Eisenbahn nicht elektrifiziert ist, Wasserstoff einzusetzen. Wie gesagt, wir im Burgenland planen, diese Wasserstoffoffensive und den Klimaschutz noch ernster zu nehmen. Wir werden in nächster Zeit einen Schwerpunkt im Wasserstoffbereich auch setzen, wo Wasserstoff auch ins Gasnetz eingespeist werden kann, wo Autos betankt werden können, wo Gebäude beheizt, beleuchtet, gekühlt werden können und damit im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation entsprechende Schwerpunkte zu setzen und sozusagen im Bereich des Klimawandels, auch im Bereich des Energiewandels entsprechende Impulse zu setzen. Es gibt hier schon konkrete Vorgespräche und wir sind sehr optimistisch, dass das Burgenland, das Vorreiter bei der Erzeugung des Stromes aus erneuerbarer Energie ist, auch einen wichtigen Schritt im Bereich der Speicherung legt. Und einer der wichtigen Schritte ist die Wasserstoffstrategie. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you very much for this tour and the address of the slogan of walking the talk is just to do now, not just to keep talking about the future. Also, it's very optimistic to talk about the circular economy, about the energy using the lead, the nitrogen, the photovoltaic, how to have the Burgenland experience to be transformed to our countries on the other side of the Arab countries, which is another application of the partnership, which is how to think in a different way and having some success stories like the public transportation story, like the 365 euro per year, which is €1 per day, which is something that could be transformed to some countries in the Arab world, especially the countries that they have some problems regarding the congestions, regarding the energy, or the countries that already developed and they have the luxury of thinking of the environmental and the recycling. Thank you very much for this address. I really want to thank the panel for their discussions and their contribution that was based on the partnership, not just simple trade, best practices, countries are open, so there are potentials for the future collaboration between the two sides. The idea is that we have to activate this, to move towards this, which is the role of the chamber here to gap this bridge. Thank you very much.